السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتنا العزيزات. Now open your books please on page 22. As I said before, this page will be explained as or in the form of video. So pay attention please. Here we have the title, which is what? A special school, مدرسة خاصة. طبعا of course in this school you are going to see different things which are different from your usual natural school and things which are similar to your school. So read the website page. طبعا this is a website page معروفة، طلعتها من النت انت كصفحة مطلعينها من النت احنا، بيها article مقالة عن مجموعة من الاشياء. فطبعا يقول لك اقريها انت هذه المقالة وحاولي تطلعي لي المعلومات، هي from the web page، من هيك كاتب ويب سايت يعني. Read the website. Who goes to this school? Is your school like this one? Write sentences. So first of all, let's start reading the title, The Mead School for Children in the Arts. وهذا المختصر MSCA هو مختصر علما لكلمة the لجملة The Mead School for Children in the Arts. هذا الأربع حروف هي مختصر إلها، خاف تجيب شيها بالامتحان. الويب سايت بيها البيج هذه شنو بيها؟ بيها things هنا about us، يعني لأن هي صفحة يعني صفحة بالنت، فبيها about us، حولنا ذات المعلومات عنا احنا اللي مسؤولين عن هاي الصفحة وهذه المنظمة أو هاي الميديا سكول. بينا عندنا هنا سكول كالندر اللي هي الرزنامة المدرسة، عندي هنا كلاس تايم تيبل الجدول مالت الصفوف، وأيضا عندي هنا famous peoples الطلاب المشهورين اللي هم يعني أذكياء أو شطار أو اللي التابعين لهاي المدرسة اللي هم نسميهم احنا الفيموس المشهورين من المشاهير. right تمام. what are so first of all, if I have a direct connection with you, of course I am going to ask you about what are the name of sport younger people. What are the name of sport younger people, or what are the name of athletes اللي هم الرياضيين, whether those goes to their education or not. Okay, I will ask you also about the sport people backgrounds or childhood، عن childhood مالتهم أو background. But now we are going to read this text from the website اللي هي الويب بيج مالتي، وراح نعرف هذه إجابات لهذه الملاحظات مالتي. Your answer for these questions maybe will be in paragraph number 1 or 3. يمكن راح تلقينها اللي هي differences الاختلافات and from your school and their school, or and who goes to this school أصلا, and whether those musician, athletes رياضيين, famous people goes to this such kind of school or not. فطبعا انت راح تشوفون الاختلافات بالمدرسه مالتك شلون تجي عن مدرستهم، يعني مثل هم عندهم رياضيين، عندهم يعني يدرسون مواد رياضيه اضافه الى الفيزياء والكيمياء، يدرسون الرسم، يدرسون الموسيقى، فراح نشوف هل فعلا نفس مدارسنا or not. Okay, I will start reading. راح ابدي القراءه. Okay, our mission مهمتنا اللي هم هذه الميديا سكول مالتي for children in the arts. يقولون او خلينا نقرا المقاله. يقول our mission child actors الممثلين اللي هم الأطفال، musicians الموسيقيين and athletes اللي هم الرياضيين have different needs from other students. يعني هاي المدرسة مخصصة إلما راح تشوفينها أنت للchild actors الأطفال الممثلين، musicians الموسيقيين والathletes اللي هم الرياضيين. Okay, so they have different needs from other students. They need to have a time to rehearse and train, but they need a good education too. يحتاجون وقت هنا التدريب والتمرين والتعزيز القدرات مالتهم، وايضا يحتاجون ايضا good education too. هذه للمقارنه تراوي شنو السيميلاريتيز. تمام. So our mission اللي هي مهمتنا is to give students both these things. راح نعطيهم احنا التعليم، الترين التدريب، ونفس الوقت الجود education. At mid school for children in the arts، هذا المختصر قلنا students can take classes in the morning or at night. هذه واحدة من الأشياء ممكن تاخذينها بالخصائص مالتها اللي هي different from you. يعني انت تجي تقولي لي أنا هاي النقطة تختلف عني، على سبيل المثال مثل ما موجودة بكتابة النشاط كاتب لك بالحل صفحة 31 my school does not have classes at night. فهاي النقطة ممكن تفيدك بالdifferences وبالاختلافات. They study من هم people who are studying at mid school. Okay, pupils sorry, they study art بعد الفن، music الموسيقى and sports رياضات sports.
but they also study biology أيضا إضافة إلى هاي الأشياء يدرسون biology, الفيزيكس الفيزياء and chemistry so they can go to university when they leave school. One of the questions, who are those people؟ ممكن أجيب لك إياها أنا بالامتحان الشفهي لأن قلت هاي مو قطعة استيعابية، ممكن أيضا بالامتحان التحريري فسجليها يمك. Who are those people who are interested in studying in the media school؟ راح تقولي لي child actors, musicians and athletes. How they're studying different from us، يعني in addition to physics, chemistry, biology, they are also studying have arts, music and what classes arts, music وبعد شنو عندهم؟ art عندهم قلنا music and sports رياضات. تمام. بعد their classes will be at night as well as at midnight. يعني هذه الاختلافات إذا سألتك عليها تقدرين تجاوبيني عنها. Now so at media school for children's yes media school اللي هي of children for arts, students can take classes in the morning and at the night. هاي واحد. They study art, music and sport, but they also study biology, physics, chemistry, so they can go to university when they leave school. This is one. إذن هذه واحد طلعنا معتها أيضا الديفرنسز اللي تفيدنا بدرسنا، لكن ما طلعنا who goes أيضا طلعنا who goes to this school. قلنا child actors, musicians and athletes اللي هم عندهم different needs، ياخذون train وياخذون education أيضا. تمام. Our history يقول in 1910 John Mead، هذا اللي طبعا اللي حتشوفين بعدين شنو هدفه. John Mead was walking in the street when a boy stopped him. The boy wanted John to help him read a street sign، إشارات الشارع اللي كانت بالشارع الموجودة. John was surprised that the boy could not read، ما يقدر يقرأ. He asked the boy about his school and the boy told him he was an actor. سأل عن مدرسته وقال له هو كان ممثل. Child actors spent a lot of time rehearsing and didn't have time to go to school. يعني rehearsing مثلا يعززون بالقدرات مالتهم rather than what going to school. ولهذا من أقول لك أنا why media school set up تقولي لي because John Mead اللي هو الكرييتر مالتها هاي المدرسة اللي أنشأها when he saw a boy and this boy he is a child actors who couldn't read the street sign. Okay, he was surprised, astonished, متعجبا منذهلا. Okay, why such so? And as you know that again the child actors couldn't read because they spending their times in training and in rehearsing their skills rather than what going to school or having education. In this way John decided وبهذه الطريقة or for this reason John decided to start a special school for these children. طبعا asked هو past simple tense، decided past simple tense بالإيدي، stopped هذا شكل بال past simple tense، surprised أيضا past simple tense، wanted past simple tense، Mead was walking in the street هذا شكل ال past continuous مثل ما شرحت لك إياه when a boy stopped him. دائما طبعا بس أعطيك معلومة سريعة إنه ال past simple tense لما يجي ويا ال continuous راح يكون بالبداية عندك continuous الحدث الأول اللي هو الاستمرارية به، والحدث الثاني اللي حدث وانتهى كلش نهائيا هو ال past simple tense. هاي حطيها بعقلك بالبداية. إذا جبت لك جملتين تركيبة المعنى مالتها يظهر الأول هو ال continuous والثاني هو ال simple tense. So when they were working in another city they could شنو اللي صار بعدين؟ يقول مو ميد نفس المؤسس decided classes صمم decided قرر classes should start later than in another schools، يعني في وقت متأخر عن باقي المدارس. أول شيء he decided to start a special school طبعا for these children اللي هم الأكتر. decided the classes that should start later than in another school يعني natural school at the morning مثلا. So children would have time to rehearse. وبالتالي إذا بدت مدارسهم في وقت متأخر ممكن يصير عندهم وقت للتدريب أو التمرين أو صقل القدرات ويعززون قدراتهم الأخرى. So when they were working in another city they could post their lessons to their teachers. وحتى لما يكونوا في مدارس أخرى أو أماكن أخرى ممكن يدزون الواجبات مالتهم. إنزين بهاي الحالة شنو راح يحتاجون؟ شو اللي يساعدني أنا حتى الطالب ممكن يرسل قدراته أو يرسل واجباته؟ أكيد أنا راح أحتاج إلى self access center، modern self access center. فهسه إذا سألت السؤال why Mead has set up
خلالي أو سوالي الميد سكول، تقولي له ابتداء من القصة when he meet a child والchild couldn't read science streets or street science because of he doesn't have a time to go to school, okay, and all his time was spending in training في التدريب. فبالتالي لما شافه ما يعرف يقرأ قرر أن ينشئ المدرسة. المدرسة بها مواصفات خاصة in starting later than the usual school, have certain features in which people can post their lessons to their teachers even if they are in another school or in another city. Okay, فهذه مواصفاتها. فالقطعة الثانية متعلقة ب why people why Mead has set up such kind of school. القطعة الأولى كانت علما هي المدرسة ومواصفاتها الدروس مالتها. هسه نجي على 3. Number 3. Our school has changed. It changes التغيرات اللي صارت بالمدرسة اللي هي mid school. Has changed with the time. In the beginning it was only for actors and musicians. مثل ما قلنا علما هي المدرسة. نسأل السؤال why it is set, for whom, who are the people who are studying in this school. راح تقولي لي actors and musicians. لكن التغيير then one day while John Mead was reading while قلنا يجي بعدها past continuous. While Mead was reading the newspaper he saw an article about a young athletes. راح نضيف للقائمة الرياضيين. So he realized that children who did sport needed a special school too. حتى الطلاب اللي يسوون الرياضات أيضا راح يحتاجون إلى المدرسة. That's why he brought more sports teachers. جاب مدرسين الرياضة to the school and he built a swimming pool. عندكم مدارسكم الاعتيادية swimming pool؟ No. فهاي وحدة من differences. My school does not have swimming pool. هاي وحدة من الاختلافات. My school doesn't start later at the midnight, or my school does not have classes اللي هي at night. مو صحيح؟ اوكي. فهسه المدرسة علما set up for the child actors يعني الactors والmusicians الموسيقيين، وبعد من يدرس بها هاي المدرسة الathletes. ف what did John Mead made and add as a change? He brings or خلينا نقول brought جلب بالماضي. شنو جلب لنا بالماضي؟ هاي فعل الماضي من الفعل bring. Brought more sport teacher to the school and built a swimming pool for these athletes. لأنه فكرته كانت not only the child actors need study يعني studying or to study، مو بس هم اللي يحتاجون يدرسون، أيضا another people like athletes اللي هم الرياضيين even those need to study. Okay, so other things have changed at the school too. We now have a modern self-access center. ليش قلنا هو سوى self-access center؟ حتى ال people who are in another مثل actors in another city can post their lessons to their teachers. Okay, they could post their lesson. ممكن إنه يحصلون على دروسهم or يرسلون واجباتهم for other teachers. Okay, هذه ممكن تعتبر من differences. Like my school does not have modern school access center. Okay, and computer rooms. Yeah, my school have a computer room. بها غرفة كمبيوتر لكن it doesn't have modern self-access center. Okay, so students who are working in other cities who are هذا auxiliary verb working هاي صيغة continuous in another cities don't have لا يجب عليهم to send their lessons by post because they can send them by email. ما يحتاجون يحجزون واجباتهم عن طريق البوست اللي هي البريد، لكن rather than sending them by email لأن عندهم modern self-access center وعندهم computer room. Okay, هذه القطعة بيها 3 أشطر. Who are those people who are studying؟ قلنا musician, child actors و athletes. هذه واحد. Why it is set up لأنه Mead saw a young man اللي هو كان actor and he couldn't read، ما كان يقدر يقرأ الساين ستريس as well as for those athletes هذول لأنه طبعا ما يقدرون going to school because of their training and because of rehearsing their skills. كانوا يحاولون يصقلونهم هذول للactors. وبالنسبة للathletes also he saw that they also need to go to school. That's why brings شنو اللي جلب لنا teachers يعني sport teacher اللي هم حتى يعني ياخذون دروس لهذول الطلاب يعززون الطلبة الرياضيين إضافة إلى building school swimming pool.
اوكي. سألت السؤال قلت لك شنو الفرق؟ اثناء ما جاي نقرا طلعناه. القطعه بيها مصطلحات like decided, like students who are working in another cities. فهنا كان عندي الباست simple tense وعندي شرحنا الباست continuous. لما يجون حدثين سوا راح تشوفين انه الكونتينوس هو يستمر في فتره معينه من الزمن، واللي بعد الحدث الاخر راح يكون بالمينينج هو الباست simple tense. وهذه نعطيك اياها. جون ميد was walking in the street. كان يمشي وما زال مستمرا بالمشي. هذا الحدث الاول. وين، وقلنا بعد الوين يجي لنا الباست simple tense. when a boy stopped him. اوكي. فخلينا نروح نشوف النشاط شنو بيه. خلينا نروح نشوف النشاط مالتنا.